বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে দেখাবো সরস্বতী পূজার আই লুক। তো চলুন, প্রথমে যা করছি, কনসিলার দেওয়া ছিল, এখন তা হালকা করে ব্লেন্ড করছি। একটা ডার্ক স্কিন কালার বেস করছি। আবার কনসিলার দিচ্ছি লাইট আকৃতি। তাতে রোজ গোল্ড কালার শ্যাডো চেপে চেপে দিচ্ছি একটি ব্রাশের সাহায্যে। একটু টাইম নিয়ে করছি। অপর চোখটিও কিন্তু একইভাবে করলাম। এখন আইলাইনার দিচ্ছি মোটা করে। তারপর মাস্কারা অ্যাপ্লাই করছি। পুরো ফেসটা রেডি করে আসছি। এখন অর্নামেন্টস পরবো, নগরমার্ট থেকে পারচেজ করেছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার কিন্তু সম্পূর্ণ রেডি হওয়া হয়ে গেছে। আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন এবং ভিডিওটি লাইক করে দিবেন। পাশে থাকা বেলটি প্রেস করে দিবেন, তাহলে নতুন নতুন আপডেট পেয়ে যাবেন। আল্লাহ হাফেজ।